Muchos hombres creen que su vida está fuera de control por culpa del tiempo, del trabajo, de las circunstancias. Piensan que no pueden avanzar porque el mundo va demasiado rápido, porque todo es urgent, porque no hay espacio para respirar, pero están viendo el problema desde el ángulo equivocado. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la vida no se organiza sola, la vida no se acomoda con suerte, la vida se domina con intención. Si no te obligas a poner orden, el caos decidirá por ti. Y es desorden no solo consume tu energía, también devora tus sueños. Cada día que vives sin estructura es un día que desperdicia, sin dar cuenta. No necesitas más horas, necesitas más enfoque, no necesitas hacer más, necesitas hacer lo correcto. Cuando te organizas, no solo administras tu tiempo, diriges tu vida. Porque el éxito no es una meta lejana, es el resultado acumulado de días bien usados. Y si decides hoy tomar el control, obligarte a organizar cada área de tu vida, tu camino cambiará, tu mente se calmará, tu propósito se alineará, y todo empezará a responder, porque cuando te ordenas por dentro, el mundo deja de imputarte y comienza a abrirse ante ti. Organizar tu vida no es un lujo, es una urgencia. Es la línea que separa al hombre que avanza del que se consume en distracciones. La mayoría vive en modo reactivo. Despiertan tarde, corren de un lugar a otro, se olvidan de compromisos, ligan justos de tiempo, postergan decisiones importantes y al final del día no saben en que se les fue el tiempo. Viven cansados, confundidos, abrumados y aún así creen que necesitan más motivación. Pero no es motivación lo que les falta, es orden, porque sin orden tu energía se dispersa, tu mente se confunde, tus metas se dilayan y te vuelves esclavo del descontrol que tú mismo permites. Organizar tu vida comienza con una decisión firme, dejar de improvisar. Asumir que cada área de tu día, por más pequeña que parezca, tiene un impacto real en tu destino y eso empieza por tomar el control de tu tiempo. No se trata de vivir obsesionado con relojes o con listas interminables. Se trata de dejar de regalar tus horas al azar, porque el tiempo es tu recurso más valioso y, sin embargo, lo tratas como si fuera infinito. No lo es, cada minuto que dejas sin dirección es una oportunidad enterrada, una parte de tu vida que jamás recuperarás. Por eso necesitas sentarte contigo mismo y decir, ya tu día, a que hora despiertas, que haces en la primera hora. Que tareas repites que no suman nada, en que momento del día es más productivo, no puedes mejorar lo que no has medido. Y si no lo estructuras, seguirás girando en círculos, pero organizar tu vida no es solo cuestión de tiempo, también es cuestión de espacio. Un entorno desordenado refleja una mente saturada. El lugar donde duermes, trabajas, comes o descansas debe ayudarte a enfocarte, no a distraerte. No se trata de perfección, se trata de funcionalidad. Cada objeto debe tener su lugar, cada herramienta debe estar a la mano. Cada rincón debe invitarte a avanzar, no a quedarte estancado, porque el entorno moldea tu comportamiento más de lo que imaginas. Quieres tener claridad mental, pero convives con ruido visual. Quieres tener energía, pero no sabes ni dónde están tus propias herramientas. Cambia eso. Tu entorno físico debe ser tu primer aliado, no tu enemigo silencioso. Y hay una verdad aún más profunda. El desorden que toleras afuera es una representación del desorden que aceptas dentro. Tus hábitos, tus relaciones, tus emociones, tus finanzas, tus metas. Todo necesita estructura. No puedes tener paz si vives resolviendo incendios cada día.
no pudes tener visión si no sabes en qué estás enfocado hoy. El orden no es rigidez, es liberación, te da margen para descansar, para pensar mejor, para decidir con claridad. Te da la tranquilidad de saber que tú estás al mando, que no vives a merced de lo que surge, sino según lo que tú elegiste con intención. La organización es disciplina aplicada. Es asumir que tu vida no va a cambiar mágicamente, que si no le das forma, se deformará sola, que si no la asocias con estructura, se quedará con la primera distracción. Why eso no te hace un hombre aburrido, te hace un hombre poderoso, porque quien control sobre su tiempo, su entorno y sus decisions, tiene control sobre su destino. Why en un mundo caótico, lleno de hombres dispersos, uno que vive con estructura destaca, atrae respeto, inspira confianza, logra resultados, porque no depende de la emoción del momento, depende de un sistema que lo respalda. Why el sistema se construye cuando te obligas a organizar tu vida, aunque al principio se incomodo, porque en ese esfuerzo está el inicio de tu transformación. Una vida organizada no se construye con buenas intenciones, se construye con sistemas. Why un sistema no es más que una serie de decisiones inteligentes que se repiten cada día sin negociación. Cuando piensas en grande, pero actúas sin estructura, el resultado es frustración. Tienes sueños enormes, pero no tienes hábitos que lo sostenga. Tienes ideas brillantes, pero tu calendario está lleno de cosas urgentes y vacías. Tienes talento, pero tu energía se desperdicia entre interruptions, distracciones y tareas que no te acercan a nada. Why así pasan los meses y nada cambia, porque sin un sistema que ordene tu vida, vives apagando incendios que tú mismo provocaste por no planear. Organizar tu vida es aprender a tomar decisiones de alto valor. Es entender que no todas las actividades son iguales. Algunas tareas generan avance, otras solo ocupan espacio. Algunas te acercan a tu visión, otras solo te hacen sentir ocupado. El hombre promedio confunde actividad con productividad, corta du el día, llega agotado a la noche, pero no avanza. Tú no puedes dar es lujo, tú necesitas tener claridad sobre lo esencial, que actividades mueven la aguja, que hábitos sostienen tu energía, que acciones generan resultados concretos, esos son los que deben tener prioridad. Los demás deben ser eliminados, delegados o pospuestos. Haz esto, define tus tres prioridades diarias. No 10, no 20, tres, los más importantes, escríbelos la noche anterior y al día siguiente, antes de contestar mensajes, antes de revisar redes, antes de dejar que el mundo te interrumpa, hazlas. Cumple contigo primero, porque cuando haces lo importante antes que lo urgente, tu vida empieza a cambiar. Recuperas el control, recuperas la paz, recuperas la sensación de estar construyendo algo que vale la pena. La mayoría vive reaccionando, tú debes vivir dirigiendo, y esa dirección no opera sola, se diseña, se protege, se repite. Organizar tu vida también implica aprender a decir no, porque si no sabes poner límite, serás víctima de las agendas ajenas. Aceptar to-do, responder a to-do, participar en to-do, te fragmenta, te agota, te roba tiempo para lo que se importa. Cada vez que dices sí a lo irrelevante, estás diciendo no a lo valioso. Por eso, un hombre organizado no es el que hace más cosas, es el que hace las cosas correctas. Y para hacerlas necesita espacio, necesita foco, necesita courage para rechazar lo innecesario. No estás aquí para complacer a todos.
Estos aquí para const, your algo grand, y eso requiere orden, requiere filtros, requiere decisions difíciles. Y quiero que entiendas esto con total claridad, no es que no tengas tiempo, es que no estás usando bien el que tienes. Cada persona tiene las mismas 24 horas, la diferencia no está en la cantidad, está en la intención. Hay hombres que con 2 horas libres es al día transforman su cuerpo, sus finanzas, su mentalidad, como lo hacen. Con estructura, con sistemas, con prioridades, mientras otros se quejan del tiempo, ellos ya están ejecutando porque saben que el tiempo es neutral, pero el uso que le das no lo es. Y si tú decides estructurar cada día con inteligencia, tu salario rinde más, tu mente se ordena, tu energía se multiplica, tu vida entera se transforma. No puedes construir nada sólido si tu día es una ruleta rusa, necesitas rituales, necesitas bloques de enfoque, necesitas momentos de reflexión. Necesitas orden mental, físico y emocional, porque todo eso se retroalimenta. Un calendario ordenado genera claridad, una habitación ordenada genera paz, una mente ordenada toma mejores decisiones y una vida ordenada se vuelve imparable, no porque se perfecta, sino porque sabe hacia dónde va, y es tu nuevo estándar no hacer más, sino hacer lo necesario con intención, con enfoque y con disciplina. Eso es lo que te sacará del caos, eso es lo que te hará libre, eso es lo que te convertirá en un hombre verdaderamente organizado y por lo tanto poderoso. Organizar tu vida también significa hacer una limpieza profunda de tus relaciones. Sí, porque no importa cuánto orden pongas en tu calendario o en tu escritorio, si estás rodeado de personas que te drenan, te distraen o te sabotean, tu avanzará lento, confuso o inexistente. La mayoría subestima el poder que tiene su entorno humano. Piensan que pueden crecer en medio de caos emocional, de conversaciones vacías, de gente negativa que vive quejándose, burlándose, perdiendo el tiempo. Pero eso es como tratar de correr con una mochila llena de piedras. Puedes hacerlo, pero no por mucho tiempo. Si quieres orden en tu vida, necesitas orden en tus vínculos. Haz un inventario de tus relaciones. Pregúntate, ¿esta persona me eleva o me hunde? ¿Me reta o me adormece? ¿Me impulsa o me limita? No se trata de volver frío o cruel, se trata de aprovechar tu energía, porque tu energía es tu recurso más valioso después del tiempo. Y si la desperdicias en conversaciones sin sentido, en relaciones que no avanzan, en dramas innecesarios, todo tu sistema psíquico. La organización también es emocional, también es social, también es energética. Por eso, el orden no solo se ve en tu agenda, se nota en con quien pasas tu tiempo, en qué tipo de temas conversas, en qué tipo de estándares permites a tu alrededor. Empieza por establecer límites, no necesitas responder de inmediato a cada mensaje, no tienes que estar disponible para todo el mundo. No estás obligado a cargar con los problemas ajenos como si fueran tuyos. Aprende a decir ahora no. Necesito enfocarme hoy, no estoy disponible. Esos límites no son egoístas, son sabios. Porque tú no puedes construir una vida poderosa si vives interrumpido, si tu energía se la llevan los demás. Si cada vez que quieres avanzar algo o alguien te jala hacia abajo. El desorden también tiene forma de personas y debes tener el coraje de detectarlo. Y no solo se trata de alejarte de lo que te limita, también se trata de acercarte a lo que te eleva. Busca rodearte de personas que vivan con intención, que valoran su tiempo, que se cuidan,
que hablan de ideas. No solo de quejas, que piensan en metas, no solo en problemas. Cuando estos cerca de hombres y mujeres que viven con estructura, con enfoque, con visión, empiezas y empieza aquí, tu entorno te impulsa o te frena. Rodéate de personas y espacios que te elevan, porque esa presión silenciosa te hace crecer, te vuelve más intentional y te obliga a elegir mejor. Si no lo encuentras, créalo, no dejes tu avance en manos ajenas, diseña tus espacios, cuida a quien sigues en redes, que contenido consumes y que información entra a tu mente. Cada estímulo suma o resta, si no filtras, te contaminas, si te contaminas, pierdes enfoque, si pierdes enfoque, tu progreso se detiene. Un hombre realmente ordenado y selectivo, sabe que acepta, que rechazar, y con quien caminar. No construirás una vida sólida en medio de caos humano, emociones prestadas y energias que no comprenden tu visión. ¿Estás la modo? Amos y para legar necesitas claridad en lo mental, físico, financiero, emotional y relational. Tu forma un sistema, si entrelaza y si impacta. Ordena tus vínculos por visión y responsabilidad personal, no por orgullo ni rechazo, porque tu entorno refleja tus decisiones. Si quieres una vida grande, tu alrededor debe empezar a pensar a esa grandeza desde hoy, sin excusas, sin miedo, con firmeza y dirección. Organizar no es solo horarios y tareas, es propósito. De nada serve planificar cada minuto si no sabes para qué vives. Muchos se llenan de actividades y metas ajenas, pero por dentro están vacíos, cumplen con todo menos consigo mismos. Producen y corren sin preguntarse si es esfua, so los acerca a su verdadera meta. El orden real inicia con dirección, con un para qué claro. Cuando el propósito está nítido, organizar deja de ser carga, y se vuelve necesidad natural. Cada cosa ocupa su lugar porque todo tiene sentido. Si este contenido te ayuda a reenfocar y a tomar decisiones importantes, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu disciplina y tu crecimiento personal. Ahora una pregunta directa, ¿cuál es el área más desordenada de tu vida hoy? ¿Y qué te está costando no ponerla en orden? Escríbelo en los comentarios por ti, no por los demás. Nombralo con claridad suele ser el primer paso para transformarlo con firmeza. La organización no es un fin, es un medio, una herramienta para vivir con intención y decidir la ruta, no dejarte llevar por la corriente. Para organizar de verdad, define hacia dónde vas, qué hombre quieres ser, cómo quieres vivir en 5 años, qué relaciones quieres cultivar y qué legado quieres dejar. Esas respuestas determinan qué entra en tu calendario, en tu cartera y en tu entorno. El propósito es el filtro maestro, lo que no lo alimenta estorba, lo que estorba se elimina. Why no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Tu propósito puede verse borroso al inicio y cambiar con el tiempo y está bien. Lo que no puedes hacer es vivir en piloto automático, sin preguntar ni ajustar nada. El orden comienza con honestidad, posar, revisar y corregir el rumbo. Como un piloto, no sostiene una línea perfecta, pero tiene una meta clara y coraje de forma constante. Haz lo mismo. Sin revisión, el desorden vuelve. Sin reflexión, repites errores. Sin intención, el tiempo se te escapa. Usa el propósito como brújula, cuando dudes, pregúntate si esto te acerca al hombre que quieres ser o te aleja. Aunque no tengas la respuesta completa, hacer la pregunta despierta de conciencia.
Digas el modo automático, tomas control y tu energía cambia, tu entorno respond, tus decisions se afirman y tu vida adquiere otro ritmo, no el caótico del mundo moderno, sino el estratégico. Quien sabe lo que quiere, y se organiza para lograrlo. No necesitas más tiempo, ni otra oportunidad. Necesitas sentarte contigo, y ordenar prioridades. Donde hay orden, hay poder. Donde hay propósito, hay dirección. Donde hay dirección, hay resultados. Empieza hoy, apaga el ruido, escribe, define, revisa y organiza. La claridad interna se vuelve acción externa y, cuando eso ocurre, nada te detiene. Un hombre con propósito no requiere motivación diaria, necesita estructura. Y le estás construyendo ahora mismo, paso a paso, decisión por decisión, día tras día. Ahí está la transformación y ya comenzó. Ordenar tu vida exige ordenar tus finanzas. Puedes tener buenos hábitos, relaciones sanas y mentalidad fuerte. Pero si tu economía es caótica, vivirás con ansiedad, estrés y vulnerabilidad. No hay crecimiento real en la incertidumbre financiera, ni libertad si cada gasto genera culpa, ni visión si el dinero se va sin saber en qué. No importa cuánto ganas, importa cómo administras. No es tener más, es menos, dar lo que ya tienes con inteligencia, intención y disciplina. Muchos tienen ingresos decentes, pero su estilo de vida los arrastra. Gastan sin plan, compran por impulso, se endeudan por aparenta y luego se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es simple, sin orden en el dinero, no hay orden en la vida. El dinero no lo es todo, pero influye en todo, salud mental, decisions, paz y oportunidades. El primer paso no es ganar más, es mirar tus números de frente. Has un presupuesto, cuánto entra, cuánto sale, y dónde va. No mejoras lo que no mides. Toma un cuaderno y anote tus gastos fijos. Registra los variables del último mes. Sé brutalmente honesto, verás fugas, hábitos que te quitan libertad y los ajustes necesarios. Luego define un mínimo de ahorro, aunque sea 5% del ingreso. Lo importante es empezar, es hábito entrenar a priorizar el futuro sobre el placer inmediato, esa mentalidad es clave. El orden financiero no castiga, empodera, te da como para decidir, visión para invertir y dignidad para vivir. Verdad incomoda, si no puedes vivir por debajo de lo que ganas, serás pobre aunque tus ingresos suban. La libertad no la da el ingreso, la da el control. Empiece por eliminar gastos emocionales, evite justificar caprichos con mi lo merezco, o solo si vive una vez. Mereces bienestar sostenido, no un desequilibrio mensual. Mereces disfrutar con estrategia, no con culpa. Eso sucede cuando ordenas tus finanzas como parte integral de tu vida. Recuerda, el dinero refleja tu estructura interna. Mente caótica, cartera caótica, tiempo desordenado, gastos desordenados. Al ordenar el dinero, ordenas la mente, entrenas decisión, pospones gratificación y piensas a largo plazo. Esa habilidad te vuelve confiable, no solo generas, también administras, no solo sueñas, construyes sobre base firme. Si organizas tu vida pero dejas la economía al azar, abres una grieta por donde se escapan oportunidades, energía y autoestima. La organización financiera no es solo técnica, es emocional, mental y espiritual, es decir a la vida tomo en serio lo que recibo. Cuando lo haces baja el estrés, sub el foco y se abren puertas, posas de sobrevivir a dirigir. Revisa tus cuentas, arma tu presupuesto, elimina lo que no aporta, prioriza lo que te expande y compromete, y con el orden financiero sin importar cuánto gains.
No is cantidad, is mentalidad. Si tu ment si enfoca, tu dinero también. Entonces si crecerás en serio, con estructura, estrategia, propósito y poder. Organizar tu vida también implica diseño y una rutina personal que si tu base diaria, tu plataforma de energía, enfoque y claridad. Muchos subestiman su valor por creerla aburrida o repetitiva. En realidad, es uno de los secretos de los hombres más exitosos, no por quite libertad, sino por do estructura para usarle con inteligencia. Una buena rutina no encierra despega. Sin el cada día arranca en improvisación y duda, el cuerpo tarda en encender, la mente divaga, la energía se dispersa y al final queda cansancio y la sensación de no haber hecho lo importante. Una rutina bien construida es una armadura mental, decisiones predefinidas que ahorran energía, te alinean con prioridades y te centran en lo que importa. No decides si entrenas, les o trabajas en tu proyecto, y está resuelto. Eso libera espacio para retos mayores. Cada decisión al azar consume voluntad. Si cada mañana debes convencer de hacer lo correcto, gastas energía que podrías invertir en avanzar. Empieza por la mañana. Te levantas tarde, agarras el móvil, revisas redes, te bañas con prisas y sales sin dirección, o te levantas con intención, respiras, te mueves y piensas. La primera hora marca el día, si comienza desordenada lo arrastrará, construye una rutina matutina que te eleve. No necesitas 3 horas ni fórmulas mágicas, solo hábitos simples y potentes. Despierta temprano, hidratate, mueve el cuerpo, lee algo nutritivo, escribe prioridades y agrades. No busques perfección, busca constancia. En la jornada laboral, divide por blocos, define cuando trabajas, descanses y aprendes. No mezcles to do, el multitasking engaña, pes productivo mientras sabotea, has una cosa a la vez y con excelencia. USA temporizadores elimina distracciones y pon objetivos por bloque, cada hora debe tener dueño, cada bloque propósito. Si no lo haces tú, lo harán la pereza, los redes o los urgencias ajenas. Al cerrar el día, crea un ritual, evalúa logros, anota lo que follow, planea el siguiente, agrades y desconectate. Indícale a tu mente que es hora de descansar. No te duermas en caos ni con pendientes flotando. Cierra con intención y conciencia para afirmar que tú estás al mando. Con el tiempo, sentirás poder, dirección y progreso real. Si fallas un día, vuelve a la estructura, la rutina y lo que te difusa. Cada regreso te hace más fuerte, disciplinado y resiliente. Eso construye un hombre con propósito. No reacciona, crea. No depende del ánimo, depende del sistema. Diseña tu rutina, escríbela, ajustala y protegela. Tu rutina es tu centro y tu herramienta secreta. En un mundo desordenado, quintain rutina parte de su mejor versión. Repetido por semanas, meses y años, si vuelve éxito inevitable, grandeza sólida y un destino que no es casualidad, sino consecuencia de haber elegido el orden como estilo de vida. Puedes empezar hoy con un ajuste pequeño, y un sistema a tu medida, sostenido por tu visión y defendido con tu carácter. Eso lo cambia todo. Organizar tu vida también exige dominar tu atención, porque tu vida es aquello a lo que la diriges. Si tu mente vive fragmentada entre notifications, ideas sueltas y pendientes mal resueltos, tu vida se fragmenta. Da igual cuantas metas pongas o lo bien cuestión tu plan, sin controlar el enfoque no ejecutarás con profundidad. Es el gran problema de esta era, la concentración escasa, expuestos al ruido constante, muchos terminan agotados sin logros reales, la atención fue secuestrada, el enfoque se entrena y requiere esfuerzo consciente,
decide cuando te desconectas del ruido, crea espacios de trabajo, y pensamiento profundos, y busca silencio real. Si no lo haces vivirás reaccionando, saltando de estímulo en estímulo, dejando tareas a medias y acumulando frustración. Un hombre sin control de su atención es como un arquero que dispara sin mirar el blanco, mucha actividad, poco impacto. Quieres avanzar más, elimina lo que roba foco. Apaga notifications, silencia grupos irrelevantes, borra aplications que solo entretienen, fija horarios para mensajes, correos y consumo de contenido. No seas esclavo del teléfono, usa la tecnología, no permitas que te use, cada interrupción rompe el flujo, baja la energía y debilita la voluntad. Si no lo detienes, si vuelve hábito de distracción y mediocridad, no se trata de vivir aislado, sino de vivir consciente, elegir momentos de foco, y aprovechar tu tiempo como oro. No puedes hacer trabajo profundo en medio de interruptions superficiales, ni construir una vida extraordinaria con un enfoque común. El mundo valora a quien se concentra, el que se sienta 2 horas a resolver, piensa sin hur, y no teme al silencio, porque ahí nacen los grandes ideas. Crea rituales de enfoque, por ejemplo, antes de hablar con alguien, dedica cada mañana una hora a tu proyecto principal, sin distracciones, tu mente y la tarea. Entrena el cerebro para sostener la atención, al principio costará inquietud ganas de revisar el móvil. Resist y permanes, cada minuto sostenido es una victoria, y esas victorias acumuladas te vuelven imparable. En un mundo distraído, quien domina su enfoque domina su destino, donde va tu atención, va tu vida. Dispersión, dicción forma. No necesitas talento especial, necesitas intención, disciplina y courage para decir no a lo que no construye. Entrena la atención como un músculo, cuanto más fuerte más capacidad de crear, resolver y impactar. Haz una limpieza profunda de tu mundo mental, quita lo innecesario, simplifica entornos y crea espacios de concentración real. Quien cuida su enfoque cuida su poder y, cuando es poder se combina con estructura, claridad y propósito, todo cambia. Dejas de reaccionar para dirigir, de estar distraído para vivir despierto, de habitar el caos para vivir en control. Esa es una ventaja escasa, y puedes tenerla si desde hoy proteges lo más valioso, tu atención, tu brújula interna, tu fuerza creativa, tu mente. Organizar también exige ordenar tus emociones, puedes planificar, trabajar y controlar el entorno, pero si no gestionas lo que sientes, sabotarás tus avances. Muchos creen que la organización es solo técnica y estrategia, olvidando que el estado emocional define el comportamiento diario. No hay constancia si las emociones arrastran. No hay buenas decisiones si te domina el miedo, la culpa o la frustración. No hay vida poderosa sin paz interna. El orden emocional no se ve pero sostenido, tus emociones no son enemigas ni jefes, son señales. Aprende a escucharlas sin convertirlas en dictadoras, sin ansiedad, observala y busca el mensaje. Sin enojo, examina su cosa, sin tristeza, de el espacio sin quedar a vivir hoy. La organización emocional empieza cuando dejas de reaccionar impulsivamente y entiendes que tú no eres lo que sientes, tú eliges que hacer con lo que sientes. Esa distinción marca el inicio de la madurez interior. Muchos viven ciclos, se motivan, actúan, algo falla, se frustran, abandonan y vuelven a empezar. No es falta de carácter, es falta de gestión emocional. Si no sostienes el esfuerzo o cuando baja el entusiasmo, vas en desventaja.
La emoción positiva impulsa, pero no dura siempre. Lo que te leva lejos es hacer lo correcto on sin ganas. Eso sucede cuando hay orden dentro, observas processos y sigues con enfoque. Una práctica útil es la introspección diaria, unos minutos cada noche para revisar cómo te sentiste. Que te detono, dolio o alegro, escriblo si hace falta, lo que no se nombra si encuesta, lo que se repite sin conscience, si vuelve patrón. Identifica tus patrones, que te saca de foco, que te hace procrastinar, que pensamientos te nublan. Esa información es oro. Al detectarla puedes desactivarla, sustituirla y superarla. No se trata de suprimir, sino de canalizar. La tristeza puede volverse reflexión, el enojo, impulso para actuar, la ansiedad, señal de redirección. Eso requiere estructura internal y disposición a mirar adentro, hacer el trabajo incómodo de conocer, entender y sanar. Es trabajo silencioso define si tu orden externo tiene raíces firmes. No puedes ordenar a fury si por dentro hay ruptura, tarde o temprano se filtra. Mira tus emotions como indicadores, no verdades absolutas, no todo lo que sientes es real, no todo pensamiento negativo merece tu atención, no toda emoción intensa requiere acción inmediata. No estás para reaccionar, estás para dirigir, y dirigir implica dominar tu mundo interno con compasión y firmeza. La paz no aparece, se construye, si la cultivas, se vuelve ancla, refugio y fuente de poder estable. Si quieres organizar tu vida, ordena tu mundo emocional, no para controlarlo todo, sino para navegar con conciencia, no para evitar el dolor, sino para entenderlo, no para reprimir, sino para usarlo. Como combustible, con constancia, la vida se vuelve más clara, ligeira y enfocada, dejas de arrastrar por dentro y caminas con firmeza. Abandonas el piloto automático y vives con intención. En medio del ruido emocional, eso te convierte en un hombre excepcional, planifica bien y vive en paz. Desde esa paz, lo demás fluye con orden, dirección y poder. Organizar tu vida también exige ordenar tus relaciones. Por más disciplina y claridad que tengas, si estás rodeado de gente que te resta, sabotea o empuja al desorden, volverás a caer. Tus relaciones son extensión de tu mundo mental. Elevan o hunden, dan claridad o ruido, impulsan tu mejor versión o te arrastran a la más débil. La transformación no es solo trabajar en ti, es examinar, filtrar y reorganizar a quien permites entrar. Has una lista mental, quien influye más en tus decisiones, tu ánimo y tu rutina, quien te inspira a ser más disciplinado y consciente. Quien te distrae y te saca del enfoque, no es juzgar ni pelear, es elegir con madurez. Una relación puede ser cómoda y tóxica a la vez, puede tener historia y estar descontada de tu futuro. No estás obligado a arrastrar vínculos por nostalgia. Tu deber es contigo, tu crecimiento y tu misión. Muchas veces el desorden personal se sostiene por relaciones que lo alimentan, amigos que normalizan el caos y celebran el abandono, pages sin visión compartida que frenan tu disciplina, familiares que critican cada intento de mejora y proyectan sus miedos, no puedes cambiar a los demás, pero sí los límites que pones. Los límites son tu herramienta más poderosa de orden emocional y estratégico. Define tus valores y tus permisos, que conversations aceptas, que conductas bloqueas. No solo con palabras, con actos, el respeto se modela, si te tomas en serio los demás también, si te respetas el entorno se reorganiza, quien no resuena se aleja, quien vibra contigo se acerca.
No fuesis nada, se coherent, vivir en orden is tener relations sonas y claras, basadas en propósito mutuo, no en necesidad. Eso si constru, eligiendo, renunciando a lo comodo que destrui, y abriendo, dot a lo nuevo onc incomod al principio. No si trota de aislat, sino de rodat de quins socian el orden, busca hombres con enfoque, que yehean recorrido el camino que deseas. Aprend, escucha y inspirat, si no los tienes cerca, encuéntralos en libros, conferencias y contenido que alimente tu mentalidad, tu entorno también puede ser digital. Si cada día consumes voces que te recuerdan tu propósito, te exigen más y te invitan a pensar profundo, es entorno reprograma tu mente y tu mente reestructura tu vida. Why no olvides la relación más importante contigo? Mucho desorden externo refleja una relación interna fracturada. Te hablas con dureza, te exiges sin compasión y te fallas y eso desgasta. Tratate como tratarías a alguien que amas de verdad, con disciplina y paciencia, visión de largo plazo y fe en lo que puedes llegar a ser. Cuando estás bien contigo, depends menos de afuera, y te vuelves más libre, selectivo y fuerte. Toma decisions sobre tu entorno hoy mismo. No te mientas ni postergues conversaciones necesarias. No permitas lo que ya sabes que no. Tu paz, tu energía y tu enfoque valen de más, yado para compartirlos con quien no los cuida. Cuando ordenas tus relations to do si alenia, hábitos, productividad y confianza, estar rodeado de personas que te elevan es viento a favor. Lo mereces, eleglo y protegilo a diario como parte central de una vida organizada, enfocada y plena. Organizar tu vida es un acto de respeto por tu existencia. No estás aquí para sobrevivir entre pendientes, quejas, distracciones y emociones desbordadas. Estás para crear algo con tu vida y construir una historia que valga la pena. Esa historia se escribe con estructura, dicción y decisiones diarias que demuestran que sabes lo que quieres y no postergarás más, porque el tiempo no espera. Si no ordenas, la vida te obligará. Crisis, pérdidas y caos no castigan, solo cobran la factura del desorden, y cuanto más lo postergas, más alto el precio. No necesitas tenerlo todo resuelto, toma el control de una parte, cuida tu horario, tu cuarto, tu alimentación, tus finanzas o tu círculo social. Empieza ahí. El orden no es destino, es práctica. Entrenamiento diario y compromiso contigo, que si fortales cada vez que lo eliges incluso sin ganas. Cuando lo haces, algo cambia, se aclara la mente, las decisiones se simplifican y sub la autoestima, porque compruebas que puedes confiar en ti y avanzar con firmeza. Muchos buscan el cambio en cursos, libros o retiros. La verdad más simple y liberadora es esta: tu vida cambia cuando te obligas a ponerla en orden. No mañana, no cuando haya tiempo, no cuando todo se come, ahora, con lo que tienes, incluso en medio del caos. Esperar conditions perfectas es otra forma de posponer tu grandeza. La grandeza se construye con imperfección y dirección. Querrás y a veces tardarás, pero ya no estás a la deriva. Tomas el timón, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. No se trata de volver un robot hiperproductivo, sino un hombre con sentido y propósito, consciente que su tiempo es limitado, su energía valiosa y su vida merece orden, no por vanidad, sino por visión. Quieres legar lejos, no quieres ser espectador, quieres ser autor, arquitecto y responsable. Es hombre no necesita aplausos, le basta saber que hizo lo que debía, vivió con intención y avanzó aunque nadie lo viera.
Si organizo por amor propio, no por presión externa, quizá creciste rodado de desorden, o con modelos caóticos, y pensaste que era normal. Hoy ya lo sabes, el orden es herramienta de poder, y muestra de respeto por ti, te da una vida estructurada con espacio para crecer, valer sin colapsar, y levantarte sin empezar de cero. No, es aburrido, es liberador. Cuando tú tienes su lugar, tú también encuentras el tuyo. Hazlo no por apariencia ni presión, sino porque entendiste que vivir en desorden es vivir en guerra contigo. Quieres avanzar, crear y construir, y eso empieza poniendo cada pieza en su sitio con paciencia, disciplina, visión y fuerza. Un hombre que se organiza se transforma, y quien se transforma cambia su casa, su trabajo, su legado y su mundo. Es hombre puede ser tú si empiezas hoy, si eliges hoy, si dejas de postergar, el orden que necesitas ya está dentro de ti, actívalo, defiéndelo y sosténlo. Nadie vendrá a hacerlo por ti. Esta es tu tarea, tu responsabilidad y tu oportunidad. Cuando la tomas, todo cambia. Yes,